Hi, this is Videocon Babu from India, Tamil Nadu. So this is the board VS.P35822.2. This board is connected with AC card, keypad, LVDS and backlight. Right, good. LVDS connected with a TV160 7th gen motherboard tester. This is HC05, already configuration done in this board. The device name is Videocon Babu. It is available in my previous video in YouTube. This TTL connection is connected with VGA port of this board. So RX TX is interchanged here. The Bushers Bluetooth serial print app is a best app to analyze the Android motherboard through serial print information. Now I am going to on the app and pair with module. See, there are no Bluetooth device found. Now I am going to check the Bluetooth device, Bluetooth settings. Here is touching. See the power not connected. Now I am going to connect the power through my power bank. See there, rarely used device 1, Videocon Babu. Pairing, it is asking password. Usually it is 0000 or 1234. Already I told my password is not changed. So the original password is 1234. Okay. Now the device is paired with Bluetooth module. The Bluetooth module name is Videocon Babu. Now I am going to sync with this Bushers app, this HC05 module, Bluetooth module, transceiver module. See the LED connected. Now the LED is getting off. Fast to blinking, one gap to blinking. So device and module synced and connected. Now I am going to on the board in mains to analyze the Android motherboard through serial print information. Now I am going to on the set mains. Now I on the set. See the regular. So we receive the information before we on the motherboard. We want to analyze.
Now motherboard is M star or other the company names are given here. See here, Panasonic, Realtek, HiSilicon, like that. So I selected M star. Now set is in standby mode. The serial print information is scrolled here. First of all, it print the UART ratings. That means baud rate 115200. The most important thing is baud rate. And then this motherboard is booted through AC. So AC on. The first boot level is in correct position. That is checked and printed here. BIST0 OK. That means built in self check in OK mode. Next of all, the important things only I am indicating here. See here, eMMC 3.36 GB, that means 4 GB, and speed also mentioned here. So the eMMC detail also available in standby mode. In standby mode. See there, USB host install. This is the command from software in app software, but in motherboard no USB is connected. USB installation is failed. USB installation is failed. So the USB is checked when on the set. Whenever you are on in main, on that time USB port is checked by microprocessor whether there is software available or not, .bin file is available or not, like that. So in this case cannot install USB, so there is no USB pen driver installed. See here, USB is not installed. I am going to install. I will indicate that matter. Right, good. Now I am going to. Now it is in power down mode. That means standby mode. Now I am going to enter in I entered into console mode. M star chipset is fixed in this board, that is mentioned here. From here onwards, that information is available. Power down. The power is on through key. Once again, the eMMC details available. And then entered into console mode. Now I am going to check the backlight. Check the backlight. Just force backlight.
See here, the backlight is flashing. Now I am going to reset the mode. Now it is in off position. Power down mode. Now I am going to on the backlight only. Whether the backlight session is working perfectly or not, like that. You can able to separate the board from set and connect the back LED strips outside of the set as you had and connect with this board. Take serial front via Bushers and force to backlight. Now the backlight is available. Now I am going to check the logo of this board, whether the microprocessor and display session is good or not. I don't know. I want to check. The LVDS is connected with motherboard tester. I'm going to on the motherboard tester. A motherboard tester is in on condition, but the resolution already available. See there once again and reset. Resolution only available 1366 into 0768, so HD resolution, but there is no other display. Now I am going to boot the logo. See the logo available, and then backlight on. So both the sessions on. Now I am going to check the resolution. So already I tested with motherboard tester. Without motherboard it is possible to check the resolution. See here, with 1366, height 1366, 768. So the software is now selected. Resolution is 1366 into 768 HD panel. So we can able to check the resolution also, and then we can able to update mboot. We can able to take the dump eMMC file from this Android motherboard to USB disk. So these are all the facilities available in this app. Now I am going to check the file name. That means bin file name. For this board, the file name is vs underscore s358at underscore 512m.bin. So we can able to check the
.bin file name and reference number of the board in some of the board, and what is the rename of the software. It is also able to find through this serial print information. Very unique app to analyze the problem through this serial print information. Like this video, share this video to your friends. Thank you for watching this video. Reciban un cordial saludo, estimados amigos. En esta entrega vamos a ver la aplicación que hemos diseñado para ustedes, la cual es la aplicación que se comunica con la mainboard vía Bluetooth mediante ese dispositivo que vemos en la imagen, el cual es un HC05, dispositivo ampliamente usado y de bajo costo para lograr comunicaciones inalámbricas vía Bluetooth. Nos estamos comunicando nuestra mainboard por el puerto VGA, terminales 12, 15 y tierra, los cuales corresponden a los terminales de transmisión, recepción y tierra que vamos a conectar al dispositivo. Para habilitarlo simplemente abrimos la aplicación wireless que se va a entregar a ustedes en las próximas actividades y seleccionamos el módulo HC05. Hecho esto, se establece la comunicación, vemos allí que ya figura conectado y una vez realizado ya podemos tener la posibilidad de monitorear toda la situación que se presenta en la mainboard o en su defecto ingresar al debug de la misma. Allí hemos dado la orden de encendido, con lo cual nos damos cuenta que el log o el registro de estado de la mainboard se empieza a desplegar y a continuación vamos a ingresar al modo de depuración. Para ingresar al modo de depuración debemos oprimir una de las diferentes teclas de acceso para el tipo de mainboard que vamos a utilizar o que vamos a diagnosticar. Puede ser la tecla Key Access 1 que se utiliza para TCL, la tecla Key Access 2 que se utiliza para Realtek, para MStar, entre otras. Las funciones que incorpora la consola son la de realizar backup de la memoria MMC, mostrar o apagar el logo, realizar encendido forzado del backlight, inversión de imagen, carga forzada de firmware, y en este caso hemos oprimido la tecla de acceso 1. Con el control remoto le hemos dado la orden de encendido y nos damos cuenta que ha ingresado efectivamente al modo de diagnóstico, al modo de depuración. Lo observamos porque aparece la palabra Nugget, ya que es la palabra que aparece en este tipo de tarjetas marca TCL, que es una MS08GP. Procedemos a continuación a oprimir la tecla de forzar backlight con el fin de que se enciendan las barras de LED y poder determinar si nuestra etapa driver LED se encuentra efectivamente funcionando tal como lo vemos allí. Si quisiéramos apagar las barras LED, simplemente oprimimos un reset, con lo cual ellas deben apagarse y se realiza un reinicio sencillo de la mainboard. Existen tres tipos de reset forzado para este tipo de tarjetas chinas. A continuación vamos a hacer una actualización del firmware de manera forzada. Para eso es importante que tengamos previamente instalada en nuestro puerto USB la memoria con el firmware correspondiente. Posteriormente vamos a ingresar al modo de depuración, al modo debug. Oprimimos la tecla Firmware Upgrade
y con esto se inicia el proceso de actualización del firmware de la misma, el cual se manifiesta o se hace visible debido a que las barras encienden. En la pantalla del televisor se muestra todo el proceso de actualización y en la consola, en nuestro celular o en nuestra consola por computador, se muestra todo el progreso de la actualización desde el 0 al 100%. Se muestra el proceso de formateo de la memoria MMC, en este caso también trae memoria NAND flash, la creación de los volúmenes en Linux y el estado de escritura de cada uno de los mismos. Aquí nos damos cuenta, de acuerdo a lo que muestra, que está en el proceso de escritura de las particiones de la memoria NAND flash. Lo hizo satisfactoriamente y en este proceso simplemente debemos esperar a que llegue al 100%, con lo cual el backlight deberá apagarse y nuevamente la board quedará en estado PM51, standby. Ya se está acercando al fin. Efectivamente se apagó el backlight y finalizó el proceso. Esto es ampliamente usado para solucionar este tipo de tarjetas cuando se quedan pegadas en el logo. Gracias por su atención. El HC05 es un módulo de comunicación serial UART entre dispositivos que funciona por vía inalámbrica. Por lo tanto, requiere de un procedimiento de configuración para que éste pueda enlazarse con los diferentes dispositivos como celulares y, por ejemplo, la aplicación wireless Bushers. Este dispositivo cuenta con 6 pines de conexión, puesto que puede funcionar tanto como maestro y como esclavo, por lo cual cuenta con 2 terminales de alimentación GNDI más BCC, 2 terminales de comunicación RX y TX y 2 terminales de control State y Enable. Además, cuenta con un pequeño pulsador con el cual podemos entrar al modo de configuración. Como primera medida, es necesario realizar la instalación de la aplicación de configuración Bushers en nuestra computadora. El procedimiento es muy sencillo, puesto que solo requiere copiar y pegar en nuestro escritorio el archivo denominado aplicación de configuración HC05, abrirlo y enseguida cliquear en Setup con el botón derecho del mouse para hacerlo como administrador. En este momento, debe concederse permiso de instalación, la que comenzará inmediatamente al clic. Al concluir, se abrirá la aplicación y se dejará automáticamente un icono de acceso directo en el escritorio. Ahora, pasamos a la interconexión del HC05 con la computadora. Para poderlo configurar, es necesario hacerlo a través de otro dispositivo de comunicación serial UART, como el CP2102 o el CH341A,
los cuales disponen de puerto USB y se pueden conectar directamente con la PC. En el caso de usar el CH341A, también se requiere ponerlo en modo de comunicación serial, puenteando los pines 2 y 3. Además, se deben tener instalados los respectivos drivers según la interfase utilizada, ya sea el CP2102 o el CH341A, como interfase serial y no como programador. Conectaremos ahora el terminal GND de la interfase al terminal GND en el HC05, el terminal TX de la interfase con el terminal RX del HC05 y el terminal RX de la interfase con el terminal TX del HC05, es decir, de manera cruzada. Finalmente conectaremos el terminal más 5 voltios de la interfase con el terminal VCC del HC05. Hecho esto, ya podemos comenzar con la configuración de este. Al conectarlo, notaremos que el HC05 dispone de un pequeño LED que parpadea relativamente rápido. Debemos tener presente esta velocidad para diferenciarla de la que presentará en el modo de configuración. En este momento, desconectamos la alimentación de más 5 voltios al pin VCC del HC05 y abrimos la aplicación de configuración Bushers. Enseguida, presionamos el pulsador de configuración del HC05 y conectamos la alimentación más VCC. Notaremos que el LED parpadea mucho más lento de lo que observamos anteriormente. Esto quiere decir que nos encontramos ya en el modo de configuración. Así que ahora podremos proceder a establecer la velocidad de comunicación en 115.200 baudios. Para esto, vemos que la aplicación cuenta con 4 botones y una consola de salida de información. El primer botón, COM, detecta automáticamente el puerto al cual está conectado el dispositivo. Lo único que debemos hacer es seleccionar el puerto que se presenta en la ventana y enseguida dar clic en Conectar. Si esto se realizó exitosamente, aparecerá la palabra Desconectar. Ahora podemos cliquear en Configurar dispositivo, donde seleccionaremos la velocidad de comunicación en baudios. Esta debe quedar establecida, como ya lo dijimos, en 115.200 y con la terminación .0,0. Esto quiere decir que el dispositivo quedó configurado como esclavo y sin bit de paridad. Recordemos que el bit de paridad ya muy poco se usa en la comunicación serial. Si el dispositivo quedó correctamente configurado, aparecerá en la consola la palabra OK. Podemos confirmar la información de configuración cliqueando en el botón Git Config. Al hacerlo, aparecerá en la consola de salida la información requerida,
como velocidad y estado, es decir, si quedó realmente como esclavo o no, y adicionalmente la palabra OK. Después de esto, solo debemos desconectar la alimentación más VCC y la configuración quedará guardada en el HC05. Ya no será necesario volverlo a configurar. Hecho esto, ya podemos conectar nuestro HC05 directamente a los pines TX y RX de los puertos VGA o puertos de comunicación serial UART disponible en las tarjetas MAIN que deseemos inspeccionar, claro está, por vía Bluetooth, y ya no será necesario volver a realizar esta configuración. Espero que este video les sea de gran utilidad. Les agradezco suscribirse al canal y activar la campanita. ¡Felices reparaciones, amigos!